State Medical University. And during this talk, my focus is going to be a relationship that I and my program had with one of the amazing people in Tatarstan. Во время своего выступления сейчас я хотел бы сконцентрироваться на партнерской программе взаимоотношений между университетом Вермонта, между отношениями системы здравоохранения Западного Коннектикута и Казанским государственным медицинским университетом. И во время своего выступления я хотел бы обратить внимание на удивительных людей, с которыми мне удалось и с которыми у меня была возможность работать во время этого партнерства. So it's going to be very emotional talk, and it's going to be my story in Kazan, but then you would see my story in Kazan is so parallel and so integrated and merged with a story of Rinat Sabirov. И это будет очень эмоциональное выступление. И это выступление будет о моей работе в Казани. И вы увидите, что моя работа в Казани очень сплетена с Ринатом Сабировым. So the first part of my talk is historical perspective of partnership between first Yale Medical School and Kazan State Medical School, and then later on University of Vermont and Western Connecticut HealthNet and Kazan State Medical University. Первая часть выступления посвящена партнерству между Казанским государственным медицинским университетом и медицинской школой Йеля. И после этого я буду говорить о партнерстве Казанского государственного медицинского университета с университетом Вермонта, с системой здравоохранения Западного Коннектикута. This is a photo, I would say, from 1996. Эта фотография, мне кажется, датирована 1996 годом. Professor Ayrat Ziganshin Профессор Айрат Зиганшин was the head of the international office. And when I came to Kazan, in a matter of fact, the two faces that I saw first when I stepped out of train was Ayrat and his wife. Он был главой международного отдела, и когда я первый раз приехал в Казань и сделал первый шаг из поезда, он и его жена были первыми двумя лицами, которые я увидел. And I think really the second thing was basically because I am infectious disease specialist. So I was stationed in infectious disease department or infectious disease hospital. И из-за того, потому что я специалист по инфекционным болезням, я расположился и был принят кафедрой инфекционных болезней. And you can see here really my luck started because Rector Sizonov was one of the associate rectors, and also Professor Anukin, who is also infectious disease specialist, pediatric infectious disease specialist. He also was one of the associate rectors. So I was spoiled, practically speaking, because I was with phenomenal number of the friends and colleagues. И, как видите, здесь мои счастливые звезды, потому что профессор Созинов, он в то время был заместителем ректора, и профессор Анохин, он тоже, как и профессор Созинов, был инфекционистом, педиатрическим инфекционистом, тоже был заместителем ректора, и по этой причине я был избалован с первых дней. And I'm sure that Gorchad, who is sitting here, those days was one of the residents in infectious disease department,
and we became really close friends because of the same sort of really circumstances. И Гульшат, которая присутствует сегодня здесь, она была ординатором инфекционных болезней, и по всем этим причинам мы стали хорошими близкими друзьями. During those days, there was one of the residents in OB-gynecology, Julia, and Julia had fever of unknown origin, and I couldn't help her when I was in Kazan. I invited Julia to United States. So Julia came to United States and she stayed with me, and next to Julia is my daughter. So they became very close friends because they lived together for almost 1 month in our home. Один из ординаторов кафедры акушерства и гинекологии, у него был диагностирована лихорадка неясного генеза, и мы не могли найти причину этой лихорадки, и она приехала в Соединенные Штаты. И во время своего визита в Соединенных Штатах она стала близким другом с моей дочерью, которая на этой фотографии, и на протяжении 1 месяца она жила в моем доме. To be honest, I don't know where is Julia now. I'm very badly trying to localize and identify Julia, but I don't know where she is now. I think she's not in Kazan, but if you know Julia, please tell Julia that I love really to be reconnected and talk to her. И если честно, я не знаю, где сейчас находится Юлия, и у меня очень плохо получалось найти ее. Я не думаю, что она в Казани, и если кто-то из вас знает, пожалуйста, соедините меня с Юлией. I went to Sister Margaret Wade, who was the CEO of my hospital. Я обратился к сестре Маргарет Уэйд, которая была исполнительным директором моего госпиталя, моей больницы. And I told sister that one of the Kazanian colleague, Julia, is sick, and I need to bring Julia to United States. And she said, please. And we brought Julia to United States, as I said, and Julia fever was, the diagnosis of the Julia fever was basically made, and Julia recovered and returned back to Kazan. И я подошел к сестре, к исполнительному директору и сказал, что одна из моих коллег, у нее диагностирована лихорадка неясного генеза, она в Казани, не могли бы мы ее привезти в Соединенные Штаты? И она ответила, пожалуйста. И причина лихорадки была диагностирована, Юлия была вылечена и благополучно вернулась в Казань. And the second request that I had from Sister Margaret Wade was basically let us start a partnership with Kazan State Medical University and let me to bring some of the junior faculty to United States. St. Mary Hospital was one of the Yale affiliate hospitals. И второе обращение с сестрой Маргарет Уэйл было сформулировано в виде, возможно ли привести младший преподавательский состав из Казани в больницу Святой Марии, и больница Святой Марии была аффилирована в то время с Ельским университетом. And I think Gulshad and Alfion, that both of them now, they are very senior member of the infectious diseases, and they came as a second group of the colleagues from Kazan State Medical University to Connecticut. И я думаю, что Гульшат и who's the second person? Альфия, они были второй волной, вторыми, кто приехал в Соединенные Штаты, и сейчас они являются высокопоставленными преподавателями Казанского государственного медицинского университета. And then later on, my daughter came to Kazan, and she spent almost 6 months in Kazan in Department of the Oncology Surgery, and she did a study basically with Zofar Bikbov, who is in United States those days.
И затем моя дочь приехала в Казань, и она провела здесь 6 месяцев и сделала исследование на кафедре онкологической хирургии с Зуфаром Бикповым. So Julia became a part of our really family. Юлия действительно стала членом нашей семьи. And I think this is a very historic photo when we invited Rector Suzanov. Those days was the associate rector, and Irina, and obviously Lisan, and they came to United States for a short, basically, visit. And I know that it was cold, and that was a new, basically, page in the relationship between Yale Medical School and Kazan State Medical University. И я думаю, что это историческая фотография. Ректор Созинов, в то время он был заместителем ректора, и Ирина, и Лейсян. Я думаю, что это была новая страница в отношении между медицинской школой Ельского университета и Казанским государственным медицинским университетом. Irina was the first member of the Kazan State Medical University that came to United States. She was the head of the language. She came to United States for taking a course, very vigorous course in English, and she stayed with Professor Rastegar. So they became very close friends, and later on, I became very close friend of Irina as well. Ирина была первым человеком, который приехал в Соединенные Штаты с кафедры иностранных языков, и она прошла через очень интенсивный курс английского языка и жила с профессором Растигаром, и они стали хорошими друзьями, и я с Ириной мы тоже стали хорошими друзьями. Я не перевел предыдущую реплику, что было очень холодно во время визита. And this shows very nicely my relationship with infectious disease department. You would see Professor Fazilov, basically, and then the members of the infectious diseases. And you would see again Rector Suzanov, who was a member of the infectious disease department those days as well. И на этой фотографии вы видите кафедру инфекционных болезней, профессора Фазылов, сотрудников кафедры инфекционных болезней и ректора Созинова, который в то время был сотрудником кафедры инфекционных болезней. And I started to give a course in tropical medicine, then HIV, and then also some general topics. But to be honest, I learned so much from my colleagues. I hope that my contribution to the knowledge at least was a little of what they contributed to my knowledge. И я начал преподавание курса ВИЧ, преподавание курса тропической медицины. Если честно, то сотрудники инфекционных болезней очень многому научили меня, и я надеюсь, что мои учения, то, чему научил я, являются меньшей частью знаний, которые я сам получил от них. Originally, annually, when we would come to Kazan, I would go to infectious disease. I was a part of the, as I was a member of the infectious diseases. But then gradually, I shifted into more teaching of the medical education, evidence-based medicine, biostatistic. But infectious disease colleagues all the time complain that, how come you're in Kazan and you're not in infectious disease department? В самом начале моих приездов каждый год я приходил на кафедру инфекционных болезней, и постепенно я начал давать курсы по доказательной медицине, по медицинскому образованию, и на кафедре инфекционных болезней начали удивляться, почему вы в Казани и не появляетесь на инфекционных болезнях. And then, my love for the Russian music and ballet. And last night, Marat was like all the time, Marat is amazing supporter of what we do. And he knows my passion for ballet. So anytime I come, he puts me in very nice, good seat in ballet theater. But those days you can see again with infectious disease colleagues, I would go frequently to ballet. И моя любовь к музыке, к русскому балету, Марат, он всегда, так же как и вчера, очень поддерживает мою любовь к этому искусству. И
делать так, чтобы мне доставалось хорошее место. И на этой фотографии вы видите, что я с коллегами по инфекционным болезням также посещаю балет. And then obviously, this is 1990s and 2000, HIV is becoming a big epidemic in Tatarstan. So I start giving a course in HIV and AIDS medicine. В 90-е и 2000-е ВИЧ становится большой эпидемией в Татарстане, и я начинаю курс по ВИЧ и СПИДу на кафедре инфекционных болезней, в госпитале инфекционных болезней. Okay, and then this is the evidence-based medicine, and this is again dates back to early 2000, and these are the Rasikh, in a matter of fact, is sitting in front, and Rasikh now is one of the faculty at Yale, and those days, obviously, he was into karate, and obviously a very smart, really medical student. So this is the group of the medical students and that taking evidence-based medicine. И это доказательная медицина, и на фотографии вы видите Расиха. Расих сидит на переднем ряду сегодня, и он является преподавателем Ельской медицинской школы, и в то время он занимался карате, и он был очень умным студентом, и вся эта группа курса доказательной медицины. And this is later on I start giving a very advanced course in biostatistics and architect of clinical research. And I think really this photo belongs to almost 5 or maybe 6 years ago. И позже я начал преподавать очень продвинутый курс по биостатистике и клиническим исследованиям. И я думаю, что этой фотографии около 5-6 лет. And then obviously, we start doing tropical medicine gradually, became as a course. And then you would see gradually we introduce the concept of the global health. And then this is the alumni of the global health or global health interest group. And this photo has been taken, I think, probably about 2 or 3 years ago, and you would see Murat with the group of the residents and students who are interested in global health. И позже мы начали курсы тропической медицины и постепенно переключились на глобальное здравоохранение. И я думаю, что на этой фотографии, которой 2-3 года, на этой фотографии выпускники и студенты и активисты заинтересованы в глобальном здравоохранении. И на этой фотографии вы можете видеть Марата. In a matter of fact, really, last night I did find a slide that Murat was one of the students of my class in evidence-based medicine. Now he's full professor, is much higher title and job than me. But one day Murat was one of the students of the evidence-based medicine class. Сейчас Марат является полным профессором медицины, занимает академическую позицию намного выше, чем моя собственная позиция. Но было время, когда Марат был студентом в моем классе по доказательной медицине. And then, as you know, that the unique program in the entire really world is a tripartite partnership between Kazan State Medical University, us, and Uganda. И поистине уникальная программа, которая является трехсторонней программой партнерства между нами, Угандой и Казанским медицинским университетом. На этой фотографии отображается вот эта программа трехсторонняя. And here is Hong Kambo, is the hero in Africa. And those days he was the provost of the Makerere University. So he was the guest of Kazan State Medical University. And for the first time, with selected number of the students and residents from Kazan State Medical University to be trained in tropical medicine and global health.
and then spent 6 weeks in Uganda to learn tropical medicine and global health, in reality put hands on basically experience. На этой фотографии есть Сиван Камбо, герой Африки. В то время он был ректором университета Макарера, и он приехал в Казань, мы вместе приехали в Казань, и я тренировал студентов и ординаторов по тропической медицине и глобальному здравоохранению к практике 6-недельной в Уганде, и позже они поехали на практику и проходили полную практику с прямым контактом с пациентами в Уганде. And then this is me in Uganda. So I said very briefly yesterday, when I select the students or residents in global health, this is the joy of my life, because now I know that I have 4 or 3 more friends that I'm going to follow their life for the entire life. И здесь я в Уганде, и вчера, когда я отбирал участников для практики в Уганде, я знал, что это приятное для меня время, потому что в это время я отбираю 3-4 коллег, с которыми я буду продолжать контакты на протяжении всей их профессиональной жизни. And I brag about them very much, like my children. Я хвастаюсь о них очень много, как о своих детях. She's becoming immunologist in Finland. She's a scientist with awarded couple of times major awards in Russia and in Moscow. And she is one of she has spent months in United States in cardiology. And she is right now in Kazan. I think both of them, they are in Kazan. And she's coming back soon from Finland to Kazan. Она эпидемиолог в Финляндии, она ученый и выиграла очень много наград в науке. И она в Казани. Вот третья девушка, она прошла очень много месяцев стажировки в Соединенных Штатах. И первая девушка, она возвращается в Казань из Финляндии сейчас, там, где она. I want to let you know that, we lived very close. I was living with my daughter in one apartment, and then Russia and they were living in another apartment. And during the evening, I was the cook. I was making food for them, and then they would come to my apartment, and we had already a course in tropical medicine from 8 sometime to 11 o'clock at night. Я жил в квартире с дочерью, они жили в отдельной квартире. Вечером я готовил ужин. К 7 вечера они приходили, я угощал их ужином. И с 7 до 11 курс тропической медицины преподавался во время ужина. And this is again big group of the global health alumni. Это большая группа выпускников глобального здравоохранения. And you will see many of the familiar faces. I can see right now a few of you that they were in Uganda. И очень много знакомых лиц, которые я могу видеть сейчас. Некоторые из них были в Уганде. I want just to let you, the program grew very vividly because of the visionary leadership of Kazan State Medical University. Я хотел бы сказать, что программа развилась очень интенсивно благодаря видению руководства Казанского государственного медицинского университета. Professor Amirov and Professor Suzanov, they were very open-minded and they support us warmly and they let us express our opinion, and also they expressed their opinion, and whatsoever we did was like really 2 real partners, and we made such amazing really program over such a long period of time because of the visionary leadership of the Kazan State Medical University. Благодаря видению руководства Казанского государственного медицинского университета, профессору Амирову, профессору Созинову, которые были очень открыты к нашим инициативам и очень тепло их поддерживали, благодаря этому наша программа на протяжении очень долгих лет процветала и продолжает свою работу. And then the first time I came to United States, I learned that Kazan State Medical University has a branch campus in Cherny.
And the director of the medical education in Chelny is Rinat. I didn't know Rinat at all, but Rinat was very close friend of Rector Seasonov, and Rector Seasonov asked me if I do not mind just to go to Chelny and see the medical education and give similar course, a kind of really brief but similar course of HIV to the faculty and students in Chelny. Первый раз, когда я приехал в Казань, я не знал Рината Сабирова. Ринат Сабиров был директором набережно-челнинского филиала Казанского государственного медицинского университета, и ректор Созинов, они были друзьями, и он попросил меня поехать в Челны, и чтобы преподавать похожий курс по ВИЧ для преподавателей и студентов в набережных Челнах. I want just to let you know that if I call only Alexei Sizanov, he is representing such amazing group of the faculty. If I want to name each of them single by single, it would take the entire 1.5 hours that I'm going to speak. But I want to let you know that the woman who is sitting in front, Lisan, she was amazingly supportive of the new ideas in medical education. And the reason that I am in medical education and I divorced from the infectious disease because of the new creative educational modules that they have put and welcomed in the medical school. И я хотел бы подчеркнуть, что ректор Созинов является представителем большой группы преподавателей, которые были очень тепло относились ко мне и поддерживали. И, к сожалению, если бы я перечислял все их имена, у меня бы заняло 30 минут. Но я хотел бы подчеркнуть роль и значение Лисан, которая сидит на первом ряду. И благодаря активной деятельности Лисан я постепенно переключился на новые учебные модули и начал преподавание в медицинском образовании и в доказательной медицине. Then Sizanov asked me to go to Chelny, and I remember that Reynard came from Chelny with Rostam, who was basically his cousin, and also Rostam is the driver, one of the drivers of the medical school or university in Chelny. Ректор Созинов попросил меня съездить в Челны, и Ринат приехал из Челнов с Рустамом. Рустам был его кузен, двоюродным братом, и также водителем Казанского государственного медицинского университета в набережных Челнах. And every single year that I came, then I went to Chelny. I had to go to Chelny because of my friendship with Rinat. Каждый год, когда я приезжал, я посещал Челны. Я должен был посетить Челны, потому что там жил мой друг Ринат. And this is March 9 of 2019. And imagine that I'm preparing myself, in a matter of fact, to come to Kazan. And then there is a message from Marat, and there is an email from Arina that we, with many regrets, I have to email you that your friend Rinat Sabirov passed away in a course of a surgery in hospital. It is a big loss for all of us. Maybe you have been already informed, but still it feels that I have to let you know. And it was like really a bomb that suddenly burst in my heart. It paralyzed me. I couldn't think, I couldn't talk, and I was like a robot for almost few hours before I recovered. И 9 марта, примерно в то время, когда я собирался к своему визиту в Казань, я получил сообщение от Марата и позже от Арины, которая сообщала, что мы с огромным сожалением должны написать вам имейл о вашем друге Ринате Сабирове, то, что он погиб во время хирургии в госпитале. Это огромная потеря для всех нас. Пожалуйста, мы хотели бы, чтобы вы бы знали, и, возможно, вы это уже знаете, но
мы хотели бы вам сообщить. И это было как бомбой, разорвавшейся в моем сердце. На протяжении нескольких часов я не мог думать, говорить и ничего делать. Rinat introduced me to the Tatar culture. He introduced me to the Russian culture. The cultural immersion between me and this country happened through friendship with Rinat. Ренат познакомил меня с русской культурой, с татарской культурой, и культурное погружение, которое я прошел здесь, оно случилось благодаря Ренату. I can read books about what I did, what I saw in Chelny over the last 23 years. О том, что я увидел, что я сделал в Челнах, я мог бы читать на протяжении нескольких вот этих лет, я мог бы читать целые книги. I want just to give you a few examples. First, I would start that basically he didn't know English and I didn't know Russian, and I spoke to Rinat and Rinat talked to me. И я хочу привести несколько примеров. Ренат не говорил по-английски, я не говорил по-русски, и тем не менее мы с ним общались, мы с ним разговаривали. And many often we did have translator, but many often we didn't have any translator. И очень часто у нас были переводчики, и очень часто у нас не было переводчиков. And you know that the human first could not speak. The human had only muscle of the face, and the muscle of the face and the way that you look at the people, that was the speech. That was the venue that the people would speak to each other. И как вы знаете, люди, человечество раньше не могли разговаривать. Они разговаривали мышцами лица, они разговаривали интонациями и лицом, выражением глаз. И то, что выражает мышцы их лиц и их глаза, было их общением. And later on, that was the larynx that became basically the tool of the communication. And still, the most complex human feelings would be expressed by larynx. If you want to basically see what we feel in sadness, in grief, you would go and watch somebody, or you go to opera, and then you can see somebody who is a vocalist and can express all of the human feeling through the singing, but mainly by voice, not by speech. И позже гортань стала инструментом выражения языка. И до сих пор, если вы обратите внимание на выражение самых ярких эмоций, такие как эмоции, выражаемые во время пения в опере или во время крика, вы обратите внимание, что они идут через гортань. И для того, чтобы выразить самые эмоциональные краски, гортань является необходимой. And if you go to very primary tribes in Africa, the language is so simple. It's more of the voice and a few words. So then gradually as the cortex of the brain grew and human became more sophisticated and wants to cheat, wants to deceive each other, wants to lie, then the tongue became very instrumental. You would never, ever could lie to me, but your face, by your eyes, but if you are talking to me on phone and you can give me 100 lies, I don't know what you are saying and I can't really recognize. But looking into your eyes, it is easy to say if you are lying, decepting, or you are really telling me the truth. И позже, если мы посмотрим на первобытные племена в Африке, эмоции и мысли выражались гортанью, и постепенно наша речь усложнялась, и зона головного мозга, которая отвечала за речь, она развивалась,
и через некоторое время она стала очень развитой. Поэтому очень сложно понять, врет ли человек или действительно ли нравлюсь я человеку, если обращать внимание только на речь. Но глаза и лицо не врут. Если я посмотрю в глаза, я сразу понимаю, правда или нет. Если у меня разговор по телефону, и вы мне говорите много-много-много слов, то я не могу сказать, правда это или нет. Rinat English improved substantially over 23 years, and my Russian never improved. Английский язык Рената очень развился за 23 года, и мой русский язык не развился. And if anybody say, okay, Majid, you have been to Russia for 25 years, and you don't know Russian, how come? I would say blame Rinat, because I never really, felt that I need to know another language, because he was using the language of love, warmth, the way that he was looking at you, the way that he was using his hands, the way that he was using the expression of the muscles of his face was enough. I never really thought that I need to know Russian language to communicate with Russians. Если вы меня спросите, как так, за 25 лет вы не выучили русский язык, я скажу, обвиняйте во всем Рената. Потому что то, как общался со мной Ренат, его глаза, его лицо, то, как он общался руками, это заменяло мне язык. And this is Renat's son, Timur, and they were constantly in touch with me. So when I was in the United States, and Timur and Renat, if they were making any travel, and they would send me photos, and particularly Timur, almost every week I would receive 1 or 2 photos from Timur and Renat and his family. И это Ренат и его сын Тимур, и они регулярно присылали мне фотографии в Соединенные Штаты, и каждый год я получал около 2 или 3 фотографий Рената, Тимура и их семьи. And this is interesting story that I need really to walk you through this story. Anytime I would go to Chelny, between here and Chelny, almost 1.5 hours if you drive to Chelny, and there is a sort of rest area that you would stop for 10 minutes, 15 minutes. And then this young woman, this is probably 22 years ago, and this is, I called Rosa, but her name is Rosalia. This is important. Remember, Rosalia, not Rosa, but I was thinking that her name is Rosa, so I was called Rosa, and this is Rostam, and then obviously the person who took photo was Rinat. So I became very close friend of Rosa. И это история, о которой я должен обязательно вам рассказать. Пожалуйста, поймите почему. На протяжении всех лет, которые я приезжаю в Казани, в набережные Челны, я останавливался на остановке, которая находится в 1,5 часах от набережных Челнов. И на этой фотографии изображена женщина, молодая женщина, и ее мы называли Роза, и только недавно я узнал, что ее настоящее имя Розалия, и сейчас вы поймете, почему это важно. Этой фотографии около 23 лет, это Рустам, и фотографию сделал Ренат. And Rosa, I learned gradually that Rosa has daughters, and daughters, they have children, so Rosa has granddaughters. And then I learned that in a matter of fact, Rosa was helped by Renat. She was sick, and one time her son was brutalized in a school, and then Renat, in a matter of fact, saved the life of the Rosa's son. И постепенно я узнал, что у Розы есть дети, у детей есть дети, и я узнал, что Ренат помог одному из детей Розы, сыну, который был жестоко избит в школе. So I learned about the Rosa because of the friendship of the Rosa and Renat as a patient and doctor. И я узнал о Розе благодаря отношениям между Розой и Ренатом, отношениям между пациентом и врачом. And this is Rosa. So you can see I'm not wrong. You can read Rosa. It is not Rosalia, but it's Rosa. И это Роза, и как вы можете читать на ее халате, это Роза, не Розалия. I think this was about 3 years ago, because last year I couldn't come to Russia, but the year before, basically again on the way to Chelny, I stopped by and I chat with Rosa, and then I had a cup of
tea, and then I learned a little more about her family, and then we drove to Chennai. И эта фотография была сделана около 3 лет назад, потому что в прошлом году я не смог приехать, поэтому я думаю, что тогда на своем пути в набережной Челны я остановился, она угостила меня парой чашек кофе, мы пообщались, и я дальше поехал в набережной Челны. And Rina took me to the villages, and you can see, I told you that immersion with the culture happened through Rina, and you can see he introduced me to the villagers, and I went to basically his hometown, which is a small village. Used to be very phenomenal, really, town, but now it is a kind of really called, there is no any economy. Most of the business has been moved out. And I was introduced really to the villagers. I was introduced to his friends. Even I went to dachas and banyas. And one of my best story of the banya, in a matter of fact, is in this small village. И эта деревня, на этой фотографии изображены жители деревни, культурное погружение, которое произошло благодаря Ринату, оно прошло через эту деревню, которая раньше была очень активным населенным пунктом, но со временем все бизнесы оттуда ушли, и я познакомился с жителями деревни, и у меня была возможность посетить дачи, бани, и одна из моих историй, связанная с баней, она произошла именно на родине Рината. And here you can see Rinat and Aigul, and she was a medical student. Then she came to United States, and she has stayed with my family for some time. And now I think really she's one of the faculty in Kazan State Medical University. Здесь вы видите Ринату и Айгуль, которая приезжала в Соединенные Штаты и жила там некоторое время. И сейчас я думаю, что она является преподавателем Казанского государственного медицинского университета. And he is the mechanic of the town. So I was basically introduced to all of the members of this small village. Это механика в деревне. В общем, я был познакомлен со всеми жителями этой деревни. And then you would see basically me and Timur. Вы видите меня и Тимура. I'm teaching Timur how to drink vodka. Я учу Тимура, как пить водку. And now is Timur in United States and Timur in Chennai. Тимур в Соединенных Штатах, Тимур в Челнах. And then when I was in Chennai, Rina introduced me to so many of the amazing people. And here is Sasha. And Sasha is son of a friend of Rinat. Sasha now is in the United States, and he is finishing a neurology residency. And I think really next year he is going to be graduated from a neurology department. And this is my brother and my sister. And they came almost 3 years ago from Iran, because I came out from Iran, it was 1982, and I never really returned back to home. And 3 years ago, in a matter of fact, my sister and my brother, they came from Iran, and they met me in this room. I was giving a talk, and my sister and my brother, suddenly Marat took their hands and put them on those two chairs. So that was the first time after 20 odd numbers of the years that I saw my sister and my brother. И Марат меня познакомил с большим количеством друзей в набережных Челнах. И на этой фотографии вы видите друг Рината и Саша, сын друга Рината. Саша заканчивает резидентуру по неврологии в Соединенных Штатах Америки. И также на этой фотографии изображены мой брат и моя сестра. В 1982 году я покинул Иран и с тех пор не видел ни брата, ни сестру. И около 3 лет назад я встретился с ними в этом самом зале, в котором сейчас даю свое выступление. Во время выступления Ринат и мой брат, они сидели рядом в соседних креслах в этом зале. And then we did a lot when we were in Chile. Obviously, the person who is standing in front, Yuri, he is a surgeon,
But amazingly, he put together the HIV advocacy, and he introduced me to a group of the youths. And this is in almost 2000, and you remember the wave of the HIV from Kazan was moving toward the Chelny. So there were many patients with HIV and AIDS in Chelny, and Yuri put all of them really together, was taking care of them, and a couple of the members of the HIV club, in a matter of fact, they became very advocate of the disease and the patient with the disease, and a couple of them even they came to United States when there was any big demonstration against the people who were marginalizing the patient with HIV. И на этой фотографии вы можете видеть, что мы сделали многое в набережных Челнах. На этой фотографии the name of the surgeon, Dr. Sadiq. Юрий. На этой фотографии изображен Юрий, хирург из набережных Челнов, и благодаря ему было сделано много работы по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИДом. Как вы помните, эпидемия ВИЧ-СПИДа двигалась из Казани в сторону набережных Челнов, и в набережных Челнах рост пациентов увеличивался. И мы благодаря активным действиям этой группы людей сделали много, в том числе люди, которые и пациенты, которые боролись за профилактику борьбы с ВИЧ и СПИДом, приезжали в Соединенные Штаты и помогали другим пациентам, которые были маргинализированы из-за болезни. And you will see also other members of Yale. Andre Sofer was is a faculty right now, is full professor at Yale. And then I see here the Mohsen Chakmanish, and he's from England. And we have also one of the infectious disease specialists from Waterbury Hospital as well. И вы видите профессора Шакманеша и профессора Сафера, который сейчас является полным профессором в школе медицины Йеля. И Done? Yes. Okay. And this is the HIV group. And Yuri introduced me to the HIV group. And I already gave a few talks to them. And as I said again, some of them now, they are still very active in HIV club. And here is one of your friends, is Diana. And Diana was one of the Kazan State Medical University basically graduate. And she's now one of the HIV experts in New York. И это группа ВИЧ, и, как видите, здесь много людей, о которых я говорил, когда я упоминал клуб ВИЧ. И также на этой фотографии изображена Диана, которая является выпускницей Казанского государственного медицинского университета и сейчас является большим экспертом в области ВИЧ-СПИДа. And here again, a group of the young faculty in Chelny with me and some members of the Yale. И здесь опять группа молодых преподавателей со мной. Преподаватели также из Йеля присутствуют на этой фотографии. And here is Rinad, but he was the arranging for all of the educational activity that I carried in Chelny. И здесь Ренат, он отвечал за образовательную активность, которой занимался в набережных Челнах. And then we went to UFA gradually, and then we established also a course in HIV, particularly in UFA. And again, you see Rinad is right here with a few of the faculty from Yale. И постепенно мы начали приезжать в Уфу и также заниматься деятельностью, связанной с ВИЧ и СПИДом. И опять вы здесь видите Рената и одного из преподавателей Йеля. And this is again, this is the big group in UFA, and it's me and Rinat. Это большая группа в Уфе со мной и Ренатом. Then Rinat came to United States. He was the honor guest of Yale Medical School, and here is Rinat in Yale campus with Maya Goltz, who was one of the infectious disease residents and later on infectious disease faculty.
И на этой фотографии Ренат, который был почетным гостем медицинской школы Еля. И здесь он на кампусе медицинской школы Еля с Майей Гольц, которая была ординатором кафедры инфекционных болезней и преподавателем инфекционных болезней. Rinat loved hamburger. Ренат любил гамбургеры. And I took him to educated hamburger. И я взял его с собой в заведение, которое называется образованный бургер. And this is a very famous hamburger because Clinton, who was a student of the law school at Yale, used to go to Educated Burger and take burgers every single day for lunch, and that's the way that he clogged his arteries. И это очень известное место, потому что Клинтон, который был студентом юридической школы Еля, он каждый день приходил в это заведение на обед и покупал бургеры. И это то, как он закупорил свои артерии. And then this is my brother. And again, my brother doesn't know Russian, but Rinat became a very close friend of my brother. And my brother is supposed to come this summer to meet Rinat because Rinat invited my brother. And my brother is supposed to come during the summertime and spend some time with Rinat. И это мой брат, и мой брат также не разговаривал по-русски, и несмотря на это они стали большими друзьями. Мой брат должен был приехать этим летом в Казань, потому что Ренат приглашал его. And this is again the second time Rinat came to United States with his family and friend. So here is my wife, is Rinat's wife, Timur, which is growing fast. My brother and Farid is Rinat's friend who came to United States. Это второй визит Рената со своей семьей в Соединенные Штаты. Это моя супруга Рената, Марат, который очень быстро растет, Фарид, мой брат, и Ренат, мой брат, и Фарид, брат Рената. And Rinat loved ocean. Ренат очень любил океан. He wants to put his feet in ocean water. Он хотел держать свои ноги он хотел окунуть свои ноги в воду океана. Obviously, we have so many oceans in Connecticut, so that was very easy. So I took him to one of the basically parks. It was cold day, believe me, but still, he definitely jumped into the water. И, конечно, в Коннектикуте у нас очень много океана, и я взял его с собой, в общем-то, в один из парков, и несмотря на то, что было очень холодно, Ренат прыгнул в воду. And also, they were guests of Rasik as well, and Rasik spent some time with his family during that week that they were our guests. И он также провел время с Расихом, и они провели целую неделю вместе в качестве его гостей. And these are the family in my brother's home. И это вся семья в доме моего брата. So I have a younger brother, Мой I младший have брат, the middle brother, I средний am the брат older one. И старший брат. And my Я younger старший. daughter. Моя младшая дочь. And then you can see the family with me. И вы можете видеть всю семью со мной. I'm sorry? This is United States. Yeah, he came twice to United States. Да, это Соединенные Штаты во время его второго визита. And then you remember when it was anniversary of our partnership, Rinat gave very emotional speech about basically my relationship with him and his family. And he all the time was talking about me when I run 20-25 miles, in Chelny. And he was bragging about how long I can run. Not anymore, but this is those days. И это во время выступления Рената на юбилее
программы партнерства между нами и Казанским государственным медицинским университетом. И каждый раз, когда Ринат рассказывал обо мне, он хвастался, как далеко, как долго я могу бегать, 20-25 миль. Конечно, уже не так много сейчас, но он постоянно об этом рассказывал. And anytime I would land in Kazan, Renat and friend or maybe even family, and they would come to airport just to welcome me. И каждый раз, когда я приземлялся в Казань, Ринат и, возможно, даже с членами семьи и друзьями встречали меня в аэропорту. And this is again Renat, and this is me again, I think, outside the airport very recently. И это, я думаю, опять Ринат и я снаружи аэропорта совсем недавно. And unfortunately, during these 25 of the years of partnership, we lost so many amazing friends. И, к сожалению, на протяжении 25 лет этого удивительного партнерства мы потеряли так много хороших друзей. Professor Salihov, Профессор Салихов, Irina, Ирина. and then Henry Gift. He was a friend of mine, and I sent him to Kazan, and he spent a few weeks in Kazan. Then I sent him to Rwanda. И мой друг Херли Хифт, я организовал его визит в Казань и организовал его визит в Руанду. And he was walking on the streets of the Rwanda in Kigali, the capital city of Rwanda, and suddenly dropped dead. И он шел по улицам Чигали, столицы Руанды, и в один момент упал. And then Yuri. И Юрий. And Yuri was a poet as well. He was a surgeon, but he was a poet. And he also came down with very advanced atherosclerosis and then kidney failure, and he was on hemodialysis and finally died almost 3 years ago. И он был поэтом, помимо того, что он был хирургом, он был поэтом, и он страдал от очень выраженного атеросклероза и почечной недостаточности. Он был на гемодиализе и умер несколько лет назад. And then recently on the 9th of March, so I lost my best friend really in Tatarstan and in Russia, Renat. И 9 марта я потерял своего лучшего друга в Татарстане и России, Рената. This is Renat and me. I think we are in my brother home in the United States. Это Ренат и я в доме моего брата в Соединенных Штатах. And obviously he is not among of us anymore. И, конечно, он не среди нас больше. But there has not been really a single moment that I have not been thinking of him and sometimes even talking to him. Но не было ни одного момента, в который я не думал бы о нем или даже не разговаривал бы с ним. Saturday, I asked Murat that I need really to go to Chile and I need really to go and see again his home, and also I would like really to see his grave. В субботу я попросил Марата поездки в Набережные Челны, потому что мне необходимо было увидеть его дом и необходимо было увидеть его семью и его могилу. As usual, we drove to the Chile and then we stopped by this rest area. И, как обычно, мы были на нашем пути в Набережные Челны и остановились в этой зоне отдыха. Was Marat, me, Rafael, был Марат, я, Рафаэль и Виктория. Victoria is Renat's daughter. Виктория – это дочь Рената. So we stopped by and I said, really, I want to see Rosa. Мы остановились, я сказал, мне нужно увидеть Розу. So we went and we talked to some of the women, and first they were not very much interested, but then I don't know, suddenly they became really interested to know the story of this man from United States and Rosa. And I said, okay, Rosa, and they said, okay, can you show me her photo?
and I didn't have the photo, and then they start really showing me some of the photos from their cell phone if I can identify who is Rosa. And I said, they show me a few women, and I think I said, okay, this is your Rosa, but this is not my Rosa. И мы подошли к нескольким женщинам-продавщицам, спросили, не могли бы они подсказать, где Роза, и они не знали, о ком идет речь, они попросили показать нас фотографию. У нас не было фотографии Розы, потом сперва они не были очень заинтересованы, и потом постепенно они стали пытаться понять, что за история Розы и мужчины из Соединенных Штатов, и каждая начала показывать фотографию со своего сотового телефона, и каждую розу, которую они показывали, я говорил, ну, это ваша роза, но не моя роза. And then I said, Raphael, you have my talk. This talk, I sent to Raphael. So you mind just to bring up my slides and let's really show the Rosa photo to these women. And he could. He pulled out the photo of Rosa and showed to them. And suddenly, all of the hands went to the other side, said, first, this is not Rosa, it's Rosalia. And Rosalia is on the other side of the road. Потом я сказал, Рафаэль, не мог бы ты показать презентацию, которую я тебе послал, чтобы они увидели фотографию Розы? Рафаэль достал эту презентацию, показал, и в один момент все руки показали на другую сторону дороги. И они стали говорить, что, во-первых, это не Роза, а Розалия, во-вторых, она на той стороне дороги. So we went to Chelny and I met a Rinat family, and then we went to the graveyard, and it is in beautifully placed. As soon as I got to the graveyard, this is a blooming cherry tree. And all that I remember from Rinat is that cherry tree. So for me, Rinat now is blooming cherry tree by the amazing river in that basically a small village. И мы поехали в Челны, мы увиделись с семьей, и после этого отправились на могилу Рената в прекрасном месте. И возле могилы Рената расцветало дерево вишни. И для меня теперь Ренат ассоциируется и есть дерево вишни. Дерево вишни на берегу прекрасной реки в очень красивом месте. And then we came back. On the way back, obviously, again, I stopped by in the rest area, and this time Rosalia in red shirt came with her daughter and beautiful really granddaughter, and I spent a little time with them and returned back to Chelny. Returned back to Kazan. И на обратном пути мы сделали остановку в месте отдыха, и я, наконец, встретил Розалию в прекрасной, красивой красной рубашке, на этот раз с дочерью и с внучкой. И после нашей встречи мы вернулись в Казань. So that was the story of Rinat. So Rinat might not be physically present, but he was such an amazing, nice person that his story and what he did for many of the people are going to stay alive for a long time to come. И это история Рената. Конечно, Ренат больше не с нами, но то, что он сделал, будет жить среди нас на протяжении очень долгого времени, и Ренат остается с нами. Thank you so much. Большое спасибо. So you may have any question about Rosa or Rosalia? Может быть, вопросы о Розе или Розалии? It's just really was amazing that she brought her daughter and also granddaughter. And she said, as soon as she learned that, I was here and then I left, in a matter of fact, she followed us and she went to Rinat graveyard because she was thinking that we are in graveyard while we were in Chelny. So then she returned back and then we came and we met Rosalia. And the amazing story really was in that few moments of the conversation between me and Rosalia and her family. Удивительно, что в то время, когда мы находились в набережных Челнах, Розалия, как только узнала, что мы ее искали,
она отправилась в нашу сторону. Она была на могиле Рената в то время, когда мы были в Набережных Челнах. И все это является для меня удивительной историей, которая вот была создана за те короткие секунды нашего общения. And this is only happening when you are coming to a country for 25 years. И это может быть возможным только если ты приезжаешь в страну на протяжении 25 лет. There is not only photo here and there, you become a part of the landscape of that place. Это не просто фотография отсюда или отсюда, ты становишься частью общего пейзажа этого места. And to love the people of a place, to love the landscape of a place, the culture of a place, you don't need to know the language of that place. И для того, чтобы любить этих людей, для того, чтобы любить пейзаж этого места, культуру этого места, тебе не нужен язык этого места. Okay, thank you very much.